A very good afternoon to you, and it's so good to have you right here on Newsfeed. This fourth day of July 2023. I'm Flora Limuki. Let's kick off where Principal Secretary State, Department for Basic Education, Dr. Belio Kipsang, has assured county governments full support from the Ministry of Education in ensuring children at the grassroots level receive quality basic education as part of empowering their lives. Speaking during the 2023 Children Devolution Conference at the Safaricom Foundation Academy, PS Kipsang has noted that early teenage pregnancy and drug abuse have contributed to the school dropout, especially at the northern part of the country. The conference, that has drawn pupils and teachers from all 47 counties, is set to amplify the voice of the children and find their place in the actualization of devolution in the country. Through the Ministry of Education, is implementing a number of initiatives and programs to enhance access to quality education, because it is our responsibility as parents, number one, who take care of you as our daughters and sons in our schools. And some of these initiatives is that we've got to reflect and look at what government is doing. Today, almost 6% of our resources in relation to our GDP, almost 30% of our budget, 628 billion shillings is set aside to take care of yourselves as our children. So as government, this is one area that we put in a lot of focus, so that we are able to give you free primary education. We are able to give you free day school education at the secondary school level. We are able to pay for your examination, both our children in public and private schools. We are able to make sure that our children with special needs are mainstreamed in our education system. Imefanya tumejua mengi, tumekutana na wenzetu, tumejifunza mengi, tunajua Kenya sisi ni watu moja. Pia vile tumeleta hawa wanafunzi ili watoe sauti kuhusu mahitaji yao. Hasa sana watu wenye mahitaji maalum, wakitoa sauti watapata faida wakirudi kwa kaunti zao. Kwa muda mwingi wametengwa, hawajaonekana kuwa watu wa maana katika society, lakini vile wamekuja hapa najua watasikika na watajiunga na wenzao na watatambulika kuwa watu wa maana katika society. And President William Ruto has said that his government is in the process of fulfilling legal requirements in relation to the use of funds used to pay salaries and development funds. Speaking at State House, Nairobi, Ruto said that currently 46% of the government spending goes to salaries, which is a high percentage compared to the 35% prescribed by law. The people of Kenya have very high expectations about the delivery of the plan. I am very confident that you have the requisite knowledge and understanding to assist your cabinet secretaries. At the moment, we are spending about 46% of our revenues on salaries and wages. The law and best practice demands that we spend 35%. So we are 11% above what is recommended as best practice and what is stipulated in the laws of the Republic of Kenya. I do expect that your department will work with the Salaries and Remuneration Commission and all the other government agencies to make sure that we take the country towards the balance between development resources and resources spent on wages and salaries. Cabinet Secretary for Labor and Kericho Governor Eric Mutai have issued a status update on various plans for the victims of the horrific Londiani crash that claimed more than 50 lives. The two leaders highlighting a memorial service to be conducted Wednesday at Londiani grounds to grieve with the families of the affected from the tragic accident. We want to announce to the nation
that in collaboration with the national government, we've been able to have a discussion and realize the need of allowing families to maybe lay down the bodies that has been identified and be able to allow them grieve and move on with their lives, even as we continue to condole with them. We have responsibility as the two levels of government to ensure that in such a situation, because the people that were affected the most were actually ordinary hustlers that were selling maize, they were trading in vegetables, border young men who were trying their lives out there. We realize that their families are in deep pain now. And so what we have agreed is the need for us to have a fundraiser. And yesterday we had a lot of communication which our CS will be able to share with us. And we agreed that the function will be done tomorrow. This is a time of mourning. We all come together as a county and as a national government to be able to give a good send-off to those that we have lost, and also wish the injured a quick recovery. This is also going to be a learning point for all of us in government, and I want to say we are there for all Kenyans. We are all there to be able to solve issues that have come out from this accident. Elsewhere, young internet obsessives in Nakuru are increasingly returning to cyber cafes for cost-efficient browsing experience, a trend that analysts project will rethrust internet cafes to the hearts of internet buffs. Chichi Josephine now tells us more. Unlimited use of the internet spurred by the advent of smartphones over the last decade made the once common cyber cafe outdated. Grace Wanjiku, a student at a local university, has the latest smartphone but still prefers the cyber cafe for her assignments, catching up with friends, relatives and looking for employment and business prospects locally and abroad. I prefer using cyber compared to smartphone. Juu hapa kwa cyber, I'm focused with what I'm doing. Si kama kwa simu, unaweza kuwa distracted by some apps like WhatsApp, chatting, Facebook, Instagram. So hapa kwa cyber ni kufocus na kazi yenye imekuleta hapa. Benson Kungu and John Kamau, cyber cafe operators in Nakuru County, contend that the smartphone has not led to a dip in their fortunes, but rather that the technological change has only opened new business frontiers for them to explore. The smartphone, with the rate that supply is so high, the demand is so high, so still supply is low. So has not really affected much. I was expecting same will happen, but never happened. That not affect the market that much. Ukiangalia machine zangu ama my working place, nilikuwa nafanya kazi mingi, customer walikuwa nakuja wana browse, but after simu kukuja, zimetu affect a bit like 40 to 50% juu customer hajakuwa akiattend. We are now doing several services, dealing with the computer sales, dealing with the softwares. So you cannot do only cyber services and then you believe that will make your day. So you have to mix with other services. The county government of Nakuru has registered little more than 100 internet cafes, down from 330 in 2014, against the backdrop of the prominence of the smartphones. Kwa hakika cyber ni nzuri kwa sababu unakuta watu wengi hawana makompyuta kwa nyumba zao. Kuna zile vitu huwezi fanya kwa simu, huwezi print documents. Sasa unakuja kwa cyber hapa, unaprintiwa na ni cheaper. And very efficient and very fast. I prefer coming to the cyber, one because you'll be less distracted here by the apps actually, and you get adequate assistance from the people who work here. And it's broad actually when you use cyber compared to using your phone. Chichi Josephine, TV47. Moving on, we look at a story where a grade 7 pupil in Keburo Primary School, Aldai constituency in Nandi County, is nursing serious injuries after allegedly being injured by a teacher. Gladys Cheptum, the mother, has called for action to be taken against the said teacher and for justice to prevail for the harm met on her child.
Mtoto akaumia shuleni. Mtoto akakuja jioni. Akaniambia nimeumishwa na mwalimu. Nikanyamaza hiyo siku on 15 Thursday. Nikampeleka mtoto hospitali Kaptumo. Nikamtibu mtoto. Usiku akaniambia nasikia mkono inaniuma. Mzazi yake mmoja tu hivyo. Sina uwezo yoyote wa kusaidia mtoto. Naomba serikali wanisaidie, waingilie ndani kusaidie mtoto. Mtoto apata haki, kwa maana huyu mwalimu alisema tutakutana kotini na niko na uwezo ya kulipa mtoto. Nikaambia unaweza lipa mtoto? Akasema ndio. Akaniambia enda penye unataka. Hapo nikaambia my sister, let us take action. We take our sister, our daughter hospitali, alafu tuombe msaada kutoka serikali, kwa maana huyu mwalimu anaendelea kufanya kazi yake. Anasema tu yeye kazi yake amefunza shule nyingi, na ana wasiwasi. Na kama tunawapatia serikali siku 7 kutokea saa hii, mhesabu shika vidole, na isipofanyika hiyo, ile maandamano ambayo tutafanya hapa hamjawahi kuona. A standoff ensued at ACK Chief Makau Secondary School, with parents calling for the removal of the school principal of alleged mismanagement of the learning institution. The parents claim that even after writing a letter and submitting it to the County Director of Education, their complaints have fell on deaf ears. The parents have also complained of poor examination results in the school, which has led to many parents transferring their children to other schools. Mimi ni mzazi wa hii shule. Shule yetu ilianza vizuri na ilikuwa inaendelea vizuri kwa hiyo miaka yenye imepita. Sasa shida imetokezea wakati mwalimu wetu principal alipoanza hii shule. Amekuwa sikizani na wazazi, alewani na wazazi. Mwalimu mkuu uhusiano wake na wanafunzi, wazazi na board si mzuri. Kwanza hiyo board, unajua yeye ndio secretary wa board. Haiti hiyo board kwa hii shule. Kwa hivyo kama hawakutani, hakuna progress yenye tunaweza tarajia. Wakati alikuja hapa, alikuta performance iko 2.9 mean score. Mwaka uliofuata ilikuwa 2.8, mwaka huo mwingine 2.7, saa hii ni 2.2. Hiyo ni ya last year. This year hatujui itakuwa nini. Alikuta wanafunzi 171. Na sababu ya hao wazazi kutoa wanafunzi ni lugha yenye mwalimu anatumia na wazazi. Anatumia abusive language, apei wazazi heshima kama wazazi. Sasa hii form 4 ile venye itatoka, shule yetu inaelekea kufungwa. Hakuna serikali itaendeleza watoto wakiwa ni 20 kwa school. Shule ikifungwa tutakuwa tumeathirika vibaya. Manake hao watoto wetu wanasomea hapa. Hatuna uwezo wa kupeleka watoto boarding. Hatuna uwezo wa kusafirisha watoto kila siku. Kutoka hapa shule yenye iko karibu, ukipeleka mtoto huko aende ni transport, na transport tumelemea, wana shida. Stakeholders in the transport sector in Meru County have hiked bus fare charges following new fuel prices that was reviewed by April, even as Kenyans decry of unbearable cost of living, and matatu operators now calling upon the government to reconsider the move. Upande wa bei tunasikitika sana, imetulazimisha tutapandisha bei kwa sababu ngawaje tunajua wananchi wamefinyiliwa, lakini hatuna otherwise. Sisi ndio hata sisi watu wa magari tumefinyiliwa zaidi. Sababu sasa mafuta ikipandishwa hata miguu ya gari inapanda, machuma ya gari inapanda, kila kitu cha gari kinapanda. Sasa unajua hakuna vile vingine sasa tunaweza fanya. Tunangojea kamiti ikutane, wakae chini alafu ndio watuamulie watapandisha na kiasi gani nini nauli, pesa za nauli. Hatusaidiki na chochote kwa hii serikali. Hata kama unasema tutafinyika wanu ya, ukiangalia maisha ya wanu ya, wananchi ya kawaida mwenye hajaajiriwa kama sisi tuko kwa problem. Tunaomba na kunyenyekea, tafadhali bandara 16 yenye umepandisha hata niwe hata 10 kuliko 16, because ukiangalia benki yenye imepanda 16
maisha ya mwananchi ya Mungu iko imefinyika tu kwa kona. Hata kama tulikuwa tunasema serikali iliyopita, ni hali serikali iliyopita kuliko serikali ya sasa hivi. Amid a push by the government on regulation of religious institutions, evangelical churches in Kenya have organized a 3-day conference for more than 3,000 pastors to learn more on church leadership, led by Korean televangelist Yang Hun. Spiritual leaders will also hold a 2-day worship meeting in the Jacaranda grounds. I'm here to preach the gospel about Jesus Christ. Jesus Christ is the only hope for the world. 30 years ago, Dr. Yonggi Cho was here to lead the Christmas crusade. At the time that we have great revival. This year, we are going to celebrate 30th anniversary of the Dr. Cho's crusade in Nairobi, Kenya. So we are expecting great revival. And this meeting is organized by all evangelical churches. 900 denominations are involved from all over the country, from our 12 million members. And so we are going to have this great meeting. The conference begins on 5th, 6th, and 7th at Sitam Valley Road. Christ is the answer. And then we shall have a big crusade on 7th and 8th at Jacaranda, the famous Jacaranda grounds in Soweto, in Kayole. And therefore, would like to ask people to come because the man of God has come with a message of hope. We know right now every Kenyan is hopeless, but we know that Kenya needs a lot of hope and we need a lot of people to be given hope to live. And it's going to have a big crusade here and a pastors' conference that will bring together 3,000 pastors at Sitam Valley Road. And we're looking forward for the impartation of pastors, at the same time looking forward to a Hope in Kenya crusade, where we are going to speak hope to Kenya in this particular season. Creative Union KPCU has commenced an initiative to tour different parts of the country, including Busia and Siaya, to educate farmers on how to increase coffee yields. Speaking at Busia, the county coffee director Leonard Murai called on residents to embark on coffee farming since the KPCU organization has placed strategies to aid farmers. Yote tunaweka pamoja isiende Uganda. Na KPCU wamekuja hapa pamoja mpaka na elimu ya kupata vile cherry fund itapatikana, na wakulima wako hapa kwa umoja. Wamesema kwamba kuanzia leo tunaanza kutembea njia moja na new KPCU. Kila mahali tueneze jinsi ya production. Na ninafundisha wakulima hapa jinsi ya kutoa, kama ni mti mmoja vile wanatoa kilo 2, watoe at least 10 juu kwa biashara ya kahawa. Kama upati 10 kilo huko kwa biashara ya kahawa. Sasa ninajaribu tu kuwaonyesha mkulima anaweza kutoa hata kilo 10 mpaka hata 100. Tunahimiza wakulima kuingilia upanzi wa mmea wa kahawa ili kuboresha maisha yao. Kahawa ni mmea ambao umekuwa na sisi tangu ajadi. Baada ya uhuru, mmea wa kahawa ulichukuliwa katika eneo hii ya Siaya na Busia, na wakulima wengi walikuwa wanapata faida sana katika kupanda. Elsewhere, former West Pokot Governor John Lonyangapuo has led pastoralist communities in planting grass in an aim to end cattle rustling and banditry in affected regions of the North Rift region, noting that this will help in averting movement of cattle from one place to another in search of pasture and to shun conflict. Lonyangapuo urged the government to integrate the county and national agricultural systems to ensure farmers get modern farming skills and improve food security in the country. Especially county governments, these are devolved function. Wekeni target number 1 priority mambo ya skilled agricultural officers, skilled veterinary officers, skilled animal related officers. Watusaidie. Ndio tuweze kupata. Sasa sisi tumepanda hii nyasi vizuri sana. Kuna wengine wanaangalia tu nyasi na wengine hakuna pesa. Iko nayo. So uuse wengine shilingi
250, sometimes inaenda mpaka 500 one bale, na unapata zaidi ya 1,000 kwa eka moja. More than 2,500 people from Kibarani area, Kilifi County, have benefited from food donation from an Islamic organization. While marking the week of Eid al-Adha, Direct Aid International slaughtered 95 cows and 60 goats for families unable to put food on their table. The communities converged at Kibarani Children's Home to receive the food hampers, where most lamented the high prices of commodities. Sasa leo tumeshukuru, tumefurahi, tumeambiwa riziki inakuja, nyama ambao kwamba kwetu ni kitoweo. Tumekuja kupata kitoweo na hili shirika la Direct Aid. Wallahi tumefurahi kwa sababu wakati huu hali ni ngumu, maisha ni magumu. Kama sisi kina mama tuna watoto, tuna ulezi, hali ya uchumi imekuwa ghali, waume hawana makazi, so ni kujitafuta. Kwa hii siku ya leo ambayo pia ni sikukuu kwetu sisi Waislamu, tumeshukuru, tumepata kitoweo. Kuhusu hii life venye iko inatupeleka vibaya kwa sababu uchumi